Maths Part 2nd Standard 10th Unit number 1 Similarity Test of Similarity of Triangles Part 6. Friends, I am Rajendra Jadhav. Today we are going to learn about Maths Part 2nd Unit number 1st Similarity. Let's see the part number 6 of this chapter. Let's recall similar triangles. What is meant by similar triangles? In a triangle ABC and a triangle DEF, in triangle ABC and triangle DEF, if angle A congruent corresponding angle D, angle B congruent angle E, and angle C congruent angle F, and here the side are preposition and AB upon corresponding side of this second triangle is a D is equal to AB BC upon EF is equal to AC upon DF. Then triangle ABC are similar. या ठिकाणी एका त्रिकोणाचे तीन कोण दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन कोणाशी एकरूप असतील आणि संगत बाजू प्रमाणात असतील तर then triangle ABC and triangle DEF are similar. Similar triangles. Triangle ABC and triangle DEF are similar is expressed or denoted as triangle ABC and triangle DEF are similar is expressed as triangle ABC similar triangle DEF. This sign used to two triangles are similar denoted by. Let's learn test of a similarity of triangles. For a similarity of two triangles, the necessary condition are that their corresponding side are in a same preposition and their corresponding angle are congruent. Out of these conditions, when three specific conditions are fulfilled, the remaining conditions are automatically fulfilled. म्हणजे या ठिकाणी एकूण 6 घटक असतात. या 6 घटकापैकी कोणतेही म्हणजे समरूप 3 कोण आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचे 3 कोण, पहिल्या त्रिकोणाच्या 3 बाजू, दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 बाजू, या संदर्भात एकूण 6 घटक होतात. म्हणजे या 6 पैकी कोणते तरी 3 घटक जर एकरूप असतील तर हे 2 त्रिकोण समरूप असतात. आता यामधली फर्स्ट टेस्ट A test for similarity of triangles. A means
angle test. For a given correspondence of vertices, when corresponding angles of two triangles are congruent, then the two triangles are similar. Observe in this figure here, three angle in a triangle ABC and triangle PQR in the correspondence ABC correspondence to PQR. If angle A corresponding concurrent to angle P, angle B concurrent to angle Q, angle C concurrent to angle R. Here three angle of first triangle are concurrent to corresponding angle of second triangle, then these two triangles are similar. Triangle ABC and similar, here sign is the similar sign PQR. म्हणजेच या त्रिकोणामध्ये या संगतीनुसार एका त्रिकोणाचे तीन कोन दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन कोनाचे एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण समरूप असतात. त्याची कसोटी आहे को म्हणजेच ए टेस्ट फॉर सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. नेक्स्ट टेस्ट फॉर सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, A test. A means angle test for similarity of triangles. When two angles of one triangle, two triangles of one angle are congruent to two corresponding angle of another triangle, then this condition is sufficient for similarity of two triangles. This condition is called as a test for similarity. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी एका त्रिकोणाचे दोन कोन दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन कोनाशी जर एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण कोको कसोटीनुसार समरूप होतात. दोन कोन एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण कोको कसोटीनुसार समरूप होतात आणि त्याच कसोटीला ए टेस्ट फॉर similarity. See here, for example, this is the first triangle ABC and second triangle is PQR. In this two triangle, first triangle, suppose angle A and angle P are congruent, angle A congruent angle P, and angle B congruent angle Q. Here the first triangle of two angle are congruent to another triangle, corresponding angle of another triangle are congruent, then these two triangle are triangle ABC similar to triangle PQR by the using a test of similarity. Next, SAS test of similarity of triangles. For a given correspondence of vertices of two triangles, if two pair of corresponding sides are in the same preposition, two pair corresponding sides are same preposition and the angle between them are congruent, then the two triangles are similar. For example, here if triangle KLM and triangle RST, for example, if in a triangle KLM
and triangle RST. Here angle KLM concurrent angle RST. Here the between one angle is concurrent, then corresponding sides preposition KL upon RS is equal to LM upon ST. Here the preposition is 2/3. Therefore triangle KLM are similar to triangle RST using the side angle side test. या ठिकाणी हे उदाहरण बा कसोटीनुसार आपण समरूप हे दोन त्रिकोण आहेत या उदाहरणातून दाखवले. एका त्रिकोणाच्या दोन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणा दोन बाजूशी प्रमाणात असतील आणि त्याचे संगत कोण एकरूप असतील तर हे बाकोबा कसोटीनुसार दोन त्रिकोण समरूप असतात. त्यालाच SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. नेक्स्ट टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. SS टेस्ट. SS means side. For a given correspondence of vertices of two triangles, when three sides of a triangle are in proportion to corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are similar. For example, see here triangle PQR and a triangle XYZ. Triangle if in a triangle PQR and triangle XYZ. Here if PQ preposition to XY is equal to QR preposition to YZ and PR preposition to XZ. Here the three sides of a first triangle are preposition in corresponding three sides of another triangle. Then these two triangles are triangle PQR similar to triangle XYZ. या ठिकाणी या त्रिकोणामध्ये एका त्रिकोणाच्या तीन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संग तीन बाजूशी प्रमाणात आहेत म्हणून हे दोन त्रिकोण बा कसोटी किंवा त्याला इंग्रजीमध्ये आपण SS साइड टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स असं म्हणतो. सी द एक्झाम्पल नंबर 1. इन अ ट्रायंगल XYZ angle Y is equal to 100. Angle Y is 100. Angle Z is 30 degree angle. In a triangle LMN, angle M is 100 degree and angle N is 30 degree. Are a triangle XYZ and a triangle LMN are similar? If yes, by which test? या ठिकाणी हे दोन त्रिकोण जर समरूप असतील दिलेल्या माहितीनुसार तर ते कोणत्या कसोटीनुसार आहेत ते लिहा अशा पद्धतीचा प्रश्न आहे. हियर सोल्यूशन इन अ ट्रायंगल XYZ and triangle LMN. Here the angle Y is equal to 100 degree and angle M is equal to
100 degree. Therefore, angle Y are concurrent to angle M. This is the first statement. Two triangle are concurrent. Two angle are concurrent. Then next, in a given part, angle Z is a 30 degree and angle N is equal to 30 degree, and therefore these two angle are measure is same. These two angle are same. Angle Z is a concurrent to angle N. This is the second statement. And in these two triangle have two angle of first triangle to concurrent to another triangle of two angles are concurrent. Then these two triangles are triangle XYZ concurrent to triangle LMN by test AA test by AA test. या उदाहरणामध्ये कोको कसोटी वापरले. एका त्रिकोणाचे दोन कोन दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन कोनाशी एकरूप आहेत. नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल. आर टू ट्रायंगल्स इन अ फिगर सिमिलर अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन EPS by which test? Solution. In a triangle PMN, in a triangle PMN and a triangle UVW, therefore PM upon UV 6/2, therefore 6/3 is equal to 3 to the 6/1. Next, MN upon VW is equal to 10/5, 5 to the 10/1. The ratio of two proposition side are same, and here the two side between angle PMN concurrent angle UVW. These two angle are concurrent in a given part. Therefore triangle PMN are similar to triangle UVW by using SAS test of similarity. टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. यामध्ये एका त्रिकोणाच्या दोन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन बाजूशी प्रमाणात आहे. त्याचं प्रमाण समान आहे 2/1 आणि त्याच्या मधील दोन बाजूच्या मधील कोन आहे तो एकरूप आहे, कोन M आणि V. म्हणून हे दोन त्रिकोण SAS म्हणजेच बा कसोटीनुसार समरूप आहे. सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. एक्झाम्पल नंबर 3. Can we say that the two triangles in a figure similar according to information given EPS by which test? Here solution. In a triangle XYZ and triangle MNP. Here XY upon MN is equal to 14/21. Therefore 7 to the 14 and 7 3 the 21. Next, YZ upon NP is equal to
20/30 is equal to 10 to the 20, 10 3 the 30. It is a given that angle Z are concurrent to angle P, but here angle Z and P are not included angle by the side which are preposition. Here two side XY and YZ and MN and NP are preposition, and these angle are not include to these two side which are in a preposition, and therefore these two triangle cannot be said to similar. But angle Z and angle P are not included angles by sides which are in preposition, proportion. Therefore triangle XYZ and triangle MNP cannot be said to be similar. म्हणजेच या ठिकाणी या दोन बाजू प्रमाणात आहेत, एक कोन एकरूप आहे, परंतु हे प्रमाणात हे दोन त्रिकोण समरूप आहेत असं म्हणता येणार नाही, कारण ह्या दोन बाजूंनी समाविष्ट केलेला कोन पाहिजे. या ठिकाणी दोन बाजू सोडून दुसऱ्या बाजूचा कोन आहे, म्हणून हे दोन त्रिकोण समरूप असणार नाहीत.